Salam TV anate nkwaniriza nnyo mu programu eno eya Zakah. Nkwebaza byonna by'osobodde okubanga okolako. Kwebaza okubanga mwekumidde ku lutimbe luno lunaku lwa Lwakusatu tubeera ne House of Zakah and Waqf Uganda. Ekitongole ekikunganya Zakah okugigaba wamu n'okukuuma awqaf kisangibwa ku kibanja namba 9 Permanent Gardens ku Old Kampala mu maaso ga Old Kampala Primary School wajja kubanga obasanga. Era nga omulimu gwe bakola gwa kusomesa Zakah okulaba nti no ogitoola mu ntoola ennungi, okulaba nti no okola ibaada eyo obulungi. Nnaku zisigadde ntono mbale, bwe zitaba 3 ziba 4, bwe zitaba 3 ziba 2 okubanga tuyingira omwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Kale no tukuyozayoza Allah gw'anaaba atuusizaayo netusaba Allah subhanahu wa ta'ala aguliiseemu bulungi ate era atusobozese otukozese egyo emirimu gy'asiima ate naddala mu biseera bino tugenda kubanga tugambamu. Nze Kalungi Yahya Musafa, kitongole kya House of Zakah and Waqf Uganda betubeera nabo tugenda mu maaso n'okwejjukanya empagi eno ey'okusatu. Manyi nti e Kampala akakuba ako katonya ddala bulungi nnyo era bakyatambula batambula naye abasinga obungi abakyali awaka mutulaba abasinzira mu mikutu egy'enjawulo social media zaffe zonna eza Salam TV. Ojja genda ku YouTube program ojja gisangayo oba ku Facebook program gyeri oba ne ku Afro Mobile wonna ojja kubanga ogisangawo n'olwensonga tugamba nti genda maaso n'okubanga otugoberera olabe ensonga zino nga bwe zitambula n'okugoberera program zonna ezibeera ku lutimbe lw'okugagadde Salam TV. Nate olunaku lwaleero tubuuza ennaku ntono nnyo nga bwe nzikugambye tugenda kubanga tuyingira omwezi gwa Ramadan. Nteekateeka ebeera ya House of Zakah and Waqf Uganda at least okubaako ensonga zetusoosowaza naddala mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Njala kujjukiza nti mu mwaka guli 2020 twayingira gye twayita economic empowerment eyo netugitambuza. 2021 bwe yayingira Ramadan mukoze omulimu omunene ogw'okuzimba emu ku ssomero erisinga ddala obulungi mu region yonna eya West Nile gye bayita Lodonga Orphanage Center era gye twawaddeyo ennaku z'omwezi abadde 13 omwezi ogwa February. Omulimu ogwakoleddwa bulungi nga nagwo makutandika mu mwezi omutukuvu ogwa Ramadan. Omulundi guno tugenda kubanga tutambula tutya. House of Zakah and Waqf Uganda oluvannyuma lw'abaana okubateeka mu ssomero ne babanga basobola okubanga bagenda basome ate tutungenza okutunula luga nti tebasobola kubanga basoma naye nga si balamu. Akaseera kano omulundi guno ogenda okuddirira Ramadan eno House of Zakah and Waqf Uganda nammwe tugenda kubanga tukola omulimu omulungi ddala ogw'okuzza obulamu bw'abantu engulu era nga mulimu gwe tugenda gukolera mu district ya Buikwe nga bw'ojja okubanga olaba era nga gwakuzza okulaba nti nno facilities zaffe eza community eziri mu bitundu ebyo zisobola okuba nga zifuna embavu okulaba nga ziwa services ennungi nga ziwa services esobola okuba nti eyamba community yonna okutwaliza wamu okuviira ddala nga bajja tunyonyola district gyeva ne gyekoma naye ng'ate tuyambyeko okulaba nti nno tuteekamu ebisobozesa abasawo okuba nga bakola ku balwadde. Bingi bijja kuba nga tubiraba naye okusooka njagala kujjukiza nti House of Zakah ogisanga ku kibanja namba 9 Permanent Gardens ku Old Kampala mu maaso ga Old Kampala Primary School ojja kuba nga basanga. Bwayagadde okubatuukirirako okuyagala okubalira Zakayo, oyagala okuwa saddaakayo, oyagala okuwaayo ekiweebwayo kyonna, oyagala byanjigiriza oba n'ensonga endala zonna tugamba nti genda wali ku kibanja namba 9 Permanent Gardens ku Old Kampala. Oba tosobodde essimu ezo z'olaba awo zijja kuba nga ozikozesa eya 0777 221 221 oba osobola okukozesa eya 0706 551 919. Era tukwanguyiza netugamba nino osobola okukozesa banks gwalina kyawala okusasula era osasula Zakah abasinga obungi mugenda kuba musasula mu Ramadan. Zakah gisasule ku account ezo. Osobola okukozesa ya DTB nga bw'ogirabaawo account mweri eya dollar n'eya shillings. Osobola okukozesa Tropical Bank account mweri. Osobola okukozesa Pride Microfinance account mweri. Osobola okukozesa Cairo Bank Uganda account mweri. Kale nezo zonna kusembereza kumpi buweereza osobola okuba nti nno ibaada yo ogikola obulungi ddala so nga ate mu ngeri emu waliwo n'enteekateeka eya tekinologiya eyatandikiddwawo ey'okulaba nti nno application ekuyambako okusasula Zakayo yazze. Kale nno genda ku Play Store yo downloading ya House of Zakah and Waqf Uganda application ojja kwanguyiza era okusasula Zakayo okugibala n'okulaba nti nno biki byagala okwebuuza ku mukutu ogwo oba ku application eyo oba enteekateeka ya tekinologiya byonna bijja bbanga bifuna mu kitundu awo wennyini wooli awo ku ssimu yo oba genda ku mutimbagano gwaffe ogwa www
www.hozu.org. ensonga zonna zijja kuba nga ozifuna bulungi. So nkwaniriza nate enkya ya leero tugenda kuba nga tutambulako mu byabulamu nkutegeezeza nti no omwezi guno gwa Ramadhan insha allahu taala House of Zakah wamu nammwe mugenda kuba nga tulaba ngeri gye tusobola okubbulula ebyobulamu mu disitulikiti ey'Ebuyikwe naddala mu facilities ezo eziri community owned nga bwe bajja tubuuliza. Kale mu studio sirimu nzeka ndi ne Dr. Karama. Dr. Karama ava mu kitongole kya Uganda Muslim Medical Bureau. Tugenda kuba nga twogera ensonga be bamu kuba tunuulira ensonga eza facilities za naddala eza basiraamu wawo gye ziri biki ebyetaagisaamu. Tugenda kuba nga tulambulula ekitundu kitwogeddeko n'ebitundu ebirala nga tukola comparison bifaanana bitya. Era gwagenda okuwanga owaayo okwegattako ku Dr. Karama ono ogenda kuwaayo kyenkanawa era osobola okuyamba kinga omaze okufuna ekifaananyi ekinene ekifaanagana ku byobulamu kubanga ebyobulamu ebiteri n'ensi tesobola kubanga ebeerawo. Dr. Sebo nkwaniriza nnyo enkya ya leero. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Abantu beetaaga okubeyanjulira. Nze Dr. Karama Said. Naam. Ndi Executive Secretary wa Uganda Muslim Medical Bureau. Kino kitongole kyateekebwawo Uganda Muslim Supreme Council nga kirabirira amalwaliro ag'abasiraamu agateekebwawo abasiraamu, emizigiti, communities, NGOs ezikola mu Uganda yonna. Ffe tuyamba amalwaliro ago okubalaba nti tubafunira technical assistance mu ngeri y'okuddukanyamu amalwaliro ago n'okufuna obuyambi okuva mu gavumenti n'ebitongole ebirala byonna. Mu Uganda kaakati tulina amalwaliro ag'abasiraamu gano 6 mu Uganda yonna agalabirirwa Uganda Muslim Medical Bureau. Waliwo hospitals 5, health center 4 ziri 2, 36 health center 3 ne 17 health center 2s. Tulinawo tusomesa n'abasawo Kibuli ku Kibuli Institute, Muslim Institute Hospital, Muslim Institute. Eryo eddwaliro limu. Waliwo eddala lyetuzimba Eyumbe naye terina kuggwa bulungi, terina kutandika kukola nga somero oba ddwaliro? Essomero ly'aba nurses ne midwives. So amalwaliro gano gawa services ku communities. Ba community basasulayo kasente katonotono. Era sente ezo zezigenda ziyamba mu kugula eddagala, mu kugula ebyuma, mu kusasula amasannyalaze, amazzi, naye nga tegakola magoba. So amalwaliro mangi kugwago omwezi okuggwako nga sente ze bafunye tezimala kusasula bintu ebyo byonna. So kyetaagisa nti gavumenti etuyambako nayo n'ebitongole birala nabyo gye bituyambako, naye obuyambi buno bukyali butono nnyo. Era singa twagala kuwa services ennungi ennyo tuteeka okulaba nti tufuna ebikozesebwa ebisobola okubeerawo ne biyamba amalwaliro ago. Dr. Ekifaananyi wadde nga akituwadde ekya yonna awamu we have 60 yes 6 facilities. Naye nga ezimu hospital gambe ziri 5 countrywide. Yes. Tusoke in general tutunulire ku challenges ezimu naddala zibasanga. Challenges amalwaliro gano gasanga okusooka nti kubanga gali ga community abantu abalwadde abajja tebasasula sente nyingi nga zino eziri za private. Naye nga esente n'abalwadde bali abatalina sente tubakolako naye nga tebasasula. So challenge zibeerawo nti sente zebafuna tezimala kuwa service. So abakozi nabo tebabasasula bulungi kubanga sente zimala bulungi, ate abakozi nabo batono. Bangi kubo buli mwaka tulaba nti bamu bava mu malwaliro gaffe ne bagenda mu gavumenti nabo abalala kubanga sente gye bafuna ennungi. So ebintu ng'ebyo
n'eddagala nayo libeera litono okujjako nti gavumenti tuyambako okutuwaako obuyambi eddagala tufunako n'ebitongole ebirala nabyo nabo bituwaako amalagala naye era eddagala terimala ku lw'abantu abaagala nnyo okufuna obujjanjabi so challenge eyo eri ne challenge ey'okulaba nti omutindo standard tuteeka okugiteekawo ya waggulu naye nga singa tewaliwo sente standard eyo tebeera nnyo waliwo amalwaliro gamu gatandise okulaba nti gafunako obuyambi era bagezaako okulaba nti improvinga standards zaabwe era naffe ku bureau kyetukola nti tubayamba tufuna ba communities ne gavumenti ne wamu n'ebitongole ebirala ne tubagamba okuyambako amalwaliro ago era bagenda bagayambako House of Zakat yo yatuyambako erugazi era ne Salam TV nayo Salam Charity ne batuyambako okuzimba ekizimbe ekipya kakati ekizimbe kikola bulungi era services mu ebiri naye ebirimu nti ebikozesebwa mu kuddukanya emirimu gikyali mitono nnyo era services tetusobola ku increasinga service bulungi nnyo nga tetulina bintu ebyo bikozesebwa. Tulaba mulungi ku Salam TV Dr. Karama tutunulira mu kitongole kyavaamu kyekirabirira Uganda Muslim Medical Bureau okulaba nti n'ensonga zonna zitambula bulungi naddala mu by'obujjanjabi. Tutunulira amalwaliro gaffe naddala ga community ngeri ki gasobola okuba nga gakolamu era specifically olwaliro tugenda kutunulira Buyikwe district batwala kyonna naye olunaku olwaliro House of Zakat of Uganda yagadde tutule ebyobulamu mu Buyikwe district. Doctor, tuwe ekifaananyi bwe twogera ku Buyikwe district n'ebyobulamu omulabi waffe yonna gyali okusinza all over the world asobola kuwa kifaananyi ki the general picture of the health? General picture Buyikwe district mugimanyi gyeri mpya new district mu malwaliro g'abasiraamu tulinamu malwaliro asatu. Waliwo Lugazi Muslim Health Center, waliwo Al-Hijra Health Center, ne waliwo ne Najja Mission Center. Eyo agamalwaliro gasatu gokka agali mu district eyo naye mu kutwalira amalala waliwo amalwaliro amalala ga gavumenti nga Kawolo Hospital eri Lugazi, waliwo Nyenga Hospital, waliwo ne Buyikwe district Buyikwe Hospital eri Buyikwe. So amalwaliro gano egayamba amakulu nagali amatonotono waliwo ne private facilities eziriyo nyingi naye bwe twogera mu community mu kuyamba twogera mu gavumenti nazo private not for profit facilities eziri mu ebyo. So katugamba tino gana amalwaliro asatu getwogerako Hijra ne Najja Mission wamu ne Lugazi Health Center gali community founded? Yes, gali community founded. Lugazi Muslim Health Center abasiramu be Lugazi bebekolamu omulimu ne bazimba eddwaliro lyatandika nga Health Center 2 Health Center 2 eddwaliro erikola emisana terina tezizaalisa terina abalwadde ennyo ne babuwa ebitanda bano bajja kuba outpatient. So kyatandika bwe kityo naye ne tujja ne tubayamba ne tulaba na community nevaayo ne tukitwala akati kiri Health Center 3. Health Center 3 which means kisobola okuzaalisa abakyala kisobola okujjanjaba abantu bonna abaana n'abakyala n'abaami kirina ne Dr. Ismail Kigenyi yakulira eddwaliro eryo Lugazi. House of Zakat yatuyamba okuzimba ekizimbe mwekiri kakati kitandika okukola ekyo kizimbe mulimu theatre naye kakati ekola so tusobola okulongoosa abalwadde era nnyo nga kikola ekizimbe ekyo kitwazimba ne Zakat House of Zakat kikola ku bakyala abamaternity abagenda okuzaala abalina embuto ne bajja ne banywa eddagala ate ne bazaalira awo naye ebyuma bye bakozesa bikyali bitono
eddwaliro eddala lya Al-Hijra Health Center liri awo kumpi n'ejjinja mu Njeru awo olugende Njeru lugende Nyenga awo luli awo nalwo community yawo waliwo n'ekitongole kya Al-Hijra Foundation yayamba okuteekawo eddwaliro eryo era litandika nalyo okukola tugenda tuliteekamu amaanyi okulaba kinakyo kibeere nga lugazi kubanga community catchment area nayo nnene nnyo kubanga abantu baba nnyo mu kyalo eyo byonna bateekwa okufuna treatment n'obujjanjabi bulungi eddwaliro eryo. So atulaba omulungi ali ku lutimbe gagadde Salam TV tuyogera ku byabulamu Buikwe District House of Zakah of Uganda bitwagala okubanga tuwamu nammwe tugenda kubanga tukola omulimu guno. Ndine Dr. Karama mukugu ate era musawo abadde aludde mu field abasinga omungi mumanyi era nga omulimu guno tubadde tukola naye ebbanga ddene naye this time twayagadde tugendeeko mu Buikwe District okusitula ebyobulamu mu ngeri y'okukwatirako amalwaliro gano gayogedde. Dr. omulabi njatumubuulire mu nteekateeka eno ya House of Zakah ne Ramadan tugenda mu malwaliro ki goyagala gabeere nga gakolebwako era byambi ki obwetaagisa? Ne House of Zakat tulabye nti tuyambe amalwaliro ago abiri ag'erugazi ne Al-Hijra although waliwo amalwaliro amalala era mu Ramadan eno waliwo program endala zetukola n'ebitongole ebirala okulaba nti tuyamba amalwaliro 14 amalala getulabye nti geetaagisa nnyo obuyambi okuwa services ennungi naye Buikwe District tulinawo amalwaliro ago abiri Al-Hijra ne Lugazi Muslim Health Center. Eyo Lugazi Muslim Health Center ekizimbe ekyeru kyemulaba kino kyekizimbe ekikadde ekyatandikibwawo kiri kakati nga outpatient department. So ekyo program ya Nakani kikola nnyo awo mu outpatient mulaba store yaabwe balina eddagala erimala tuyambibwako joint medical store tuwa eddagala buli mwezi 3 tufuna eddagala nga tusasula mu mpolampola kubanga singa oyagala okubeera n'eddagala eringi nnyo joint medical store tuyamba mu ngeri eyo naye tuyamba ne tusasula nga wayiseewo emyezi 3 ne tusasula so eddagala lyaffe libeerawo nti libeerawo buli ssaawa zonna weyeetaagisa omulwadde nga weeriri. So kakati Hijra ne Lugazi Muslim Health Center twagala tugikwateho ku kikubanga eddagala already weeriri naye biki ebigiremesa okuwa full service to the community? Kuwa full service kyetaagisa nti obeera ne katukwate kakati ku bakyala kubanga abwe problem eri mu Uganda yonna. Mu Uganda egezezaako nnyo okulaba nti obulamu bw'abakyala abaana tubulaba nti bubeera bulungi busituka bulungi era twakikoze Uganda yakikolako bulungi nnyo bino immunization okulaba nti abakyala bazaala bulungi antenatal. Mu Uganda mu mwaka ogwayita Uganda Bureau of Statistics yatugamba nti buli bakyala 10,368 bafa nga bali mu process y'okuzaala maternal mortality nti bafa ate abaana nga 24 42 buli 1,000 in 1,000 live birth nabo bafa. So eyo figure ekyali nnene oba twagikendeezaako okuba kubanga myaka 3 ezaayitako ziri yalinga 700 800 per 100,000 naye kakati tugezesaako okugisala naye twetaagisa nnyo ate okukendeeza ddala bwebiti. Kakati Lugazi kyekola nti eyagala nnyo okukola ku bintu ebikwata ku bakyala abo okulaba nti naffe tulina contribution nnyo gye tuwaayo ku Uganda okulaba nti tukendeeza ku ngeri eyo kubanga obulwadde obuleeta abakyala abo processes ezireeta abakyala abo okufa amaze okuzaala
nga avaamu omusaayi mungi bleeding singa eddwaliro terina musaayi oba terinawo basawo bakugu omukyala ngaafa waliwo ekirala nti omukyala ayinza okubeera nti alina obstructed labor tasobodde kuzaala agenda naye tasobola yeetagisa kulongosebwa singa tewali theatre ennungi mulimu ebintu byonna ebikozesebwa singa tebiriiwo oyo omukyala ayinza okufa ebirala hypertension oba n'okufuna singa omukyala azaalira ewaka ayinza okufuna obulwadde ayinza okufuna obulwadde obuwuka ne bumuyingiramu ne bumuleetera obulwadde ne buyingira mu musaayi gwe n'afuna sepsis kisobola okubeera nti naafa kubanga naye ebyo byonna byenjogeddeko tusobola okubikola ki okubiwala kubiraba nti tubigema ne bakola ki ne tufuna bintu ebyo so Lugazi Muslim Health Center yeetagisa ebyuma erina theatre naye tetulina nankani facility y'okulaba nti tubeera n'omusaayi twagala blood bank refrigerator eyo blood bank refrigerator eri specialized tugambe eyo ekuuma eddagala mu temperature eteeka okubeerako okulaba nti saawa zonna ze weetagisa oyinza okukola omusaayi ogwo ne gubeera mulungi n'oguteekamu so twetagisa ebyuma ebimonitaringa omonitaringa ng'omukyala bagenda kumukola operation oteeka okumulaba nti blood pressure ye eri etya omutima kituyita monitor patient monitor tuteeka okubeera nakyo okulaba nti bamaze okumulongoosa tumonitaringa kulaba nti abeera bulungi twetagisa kubeera nti amalwaliro gateekubeerawo ne oxygen kubanga cylinders n'ebigenderako byonna biri bitubes biki byonna twetagisa ebyo twetagisa waliwo zino beds omukyala byabeerako ne bamuzaalisa bulungi abasawo ne bakola so ebyo bimu ebyo tubyetagisa wali tebirina bingi nnyo so ne instruments endala zonna ezeetagisa okulaba nti tufuna ebyo n'abaana singa omwana omanyi abeera mu mubiri gw'omukyala abeera mu environment yayo amaze okukitegeera naye akati bw'amala okuzaalibwa ayingira mu environment endala so ayinza okulaba nti oteeka okumuteeka mu byuma ebiraba nti akyabuguma bulungi tubiyita nga patient monitor oba infant nankani endo gye bayita phototherapy unit n'endala ne bayita okulaba nti at least bamuteekako omulimbo ng'abeera nti abuguma bulungi ebyo tubikozesa wali mu theatre ne mu labor ward so ebyuma ng'ebyo tubyetagisa naye bigula sente nyingi nnyo so tetusobola kubifuna bulungi era twetagisa okulaba nti tubifuna bibeere wali abakyala bonna abajja tusobola okubakozesa kubakolako bulungi ne tufuna ebintu byonna ebyetagisa so tugambe Dr. Karama nti Lugazi Muslim Health Center eyina nga batulaze ebizimbe webiri naye tesobola kukola ku bantu nakuyamba bakyala kuzaala okujjaho ng'efunye ebyuma ebyo medical equipment bazaalisa normal deliveries bazaalisa ne operations waliwo emuze bakolako naye singa wabeerawo omulala gwe balaba nti ono ajja kwetagisa omusaayi oba ono ajja kwetagisa ebintu bino nga tebiriwo nga bakola ki bamulifaalingawa kudwalira eddene akati bw'ogenda n'omulala ate n'omujja mu ddwaliro n'omutwala eno ate psychologically nayo bibeeramu ebintu ebirala ebiyingiramu so ebintu ng'ebyo byetwagala okwewala tulabe nti so that nti tuweekwipinga Lugazi ng'eyina esobola obikolako okuyamba community eno naye ejja wano ate n'okulaba nti no ebintu bikula atulaba omulungi owa Salam TV tuli bya bulamu bya buyikwe naye nga tuli bya Uganda byonna okutwaliza wamu omulimu gwe tugenda okukola mu Ramadan eno inshallah Dr. Karama gwaziza okutwanjulira wano wewe okulaba nino tuyambako facilities zino health center zino okulaba nga tuziteekamu ebyuma ebisobozesa okukola ku balwadde bagambye nti omukyala
asobola okuzaalirawo naye tasobola kukolebwako bintu birala, omwana tasobola kubugumizibwa n'ebirala bingi. So Dr. nga tuvudde ku lugazi ali wano naye ate waliwo hijira ali eri ku nnyanja. Hijira eri ku nnyanja erina catchment area nnene nnyo, yekola ne Kiyindia byonna eri ku catchment area nnene nnyo, naye nga ekyali lipya, ddwaliro likyali lipya, teringa lugazi eruddewo katono, naye likyali lipya. So yeetagisa nnyo obuyambi okusooka, yeetagisa nnyo obuyambi mu bakozi kusooka, n'okulaba nti n'ebizimbe nabyo bagezaako okuteekawo ebizimbe bisobola okukola obulungi, era ne theatre waliwo bakyazimba, tezinaba kubeera bulungi, naye n'ebirala byonna. So abakyala nabo bajja eri okuzaalisa nabo ebyuma bye balina nabo bitono, bo bakozesa nankani normal deliveries, naye akati bw'olaba awo nti wekiri kakati referral facility eri Jinja kakati okumugyawo kumutwala Jinja nga ali bubi byetaaga oxygen, byetaaga obukinga, ate ebintu singa ebyo tebiriiwo kakati omulwadde omuteeka mu kifo ekibi ennyo, nti bw'agenda okutuuka Ejinja ayinza okubeera ate abaddeko bubi kusinga waabadde ng'ali wali. So nabo tetwagisa okulaba nti tufuna ebyuma ebisobola okulaba nti abalwadde oba n'abakyala abo abazze okuzaala bafuna ebintu basobola okubakolako ne babeera bulungi. So kati hijira okufaanaganako ne lugazi tebalina bikozesebwa ebisobozesa okukola ku bantu naddala abakyala n'abaana bato. Tebalina bimala babirina bakolako bwokubanga kati yali hijira mu mwaka guli ogwayita bazaalisa ng'abakyala nga 205. Lugazi yazaalisa kumpi 305. So lugazi yaliko waggulu katono, era n'olaba mu antenatal abatambula abajja nnyo okukunya eddagala bajja bangi lugazi, naye yali hijira batono. So twagala okulaba nti omutindo ogwali hijira nagwo gusobola okuyamba catchment area ennene ebeere nti etuuka n'omutindo ogw'elugazi. Okay. Atulaba omulungi ku lutimbe gagadde Salam TV, tuli mu byabulamu, tuli ne Dr. Karama, tutagala okutunuulira embeera y'ebyobulamu nga befaanana. Amalwaliro gano abiri gali community founded, yes, gateekebwa ku musingi gwa busiraamu era nga gakola area nnene Buyikwe, Najja nga Dr. batugambye, Kiyindi, waliwo awo ebyetolodde n'ebizinga ebiriwo n'abalala bava ebuvuma ndowooza basobola okubaayo singa omuntu omulwadde singa awulira nti eddwaliro lirikola bulungi bava eri ne bajja. Tugambe lugazi twafunako report nti bava ne Kampala ne bajja Lugazi, bava ne Buyikwe ne bajja eri mu Buyikwe ku district ne bajja ku Lugazi, kubanga eddwaliro y'Elugazi ligezaako okukola obulungi n'okulaba nti bawa byonna ebyetaagisa omulwadde okufuna. Waliwo ekigambo ekibeera ddala ku Jinja Road, simanyi oba nakino kiyingira mu bizibu ebya facility zaffe zino. Luguudo olutambulirako emmotoka nyingi, lubeerako accident nyingi. How Lugazi esobola okuhandlinga such cases now? Lugazi esobola naye tesobola okuhandlinga sense bali accidents eri ennene nnyo, naye buli lunaku almost buli lunaku bafunayo abafunye accident, bodaboda egudde abo tubajjanjaba abatali bubi nnyo, naye tulinawo ne ambulance, naye singa babeerawo omulwadde nga ali bubi nnyo oba nga afunye accident eringa nti yeetagisa abakugu obwe Mulago oba Ekawolo hospital babatwala ne batwala eri, naye naabo tubayambako. Dr. nga tukyayongera maaso oyogeddeko ku kya human resource, aganya abalwaliro ebiyinza okuba bibiri naye n'abantu tebalimu abasobola okuyambako ba professionals. Ekyo mukikoze mutya? Ekyo kiri nti tugezaako nnyo okulaba nti abantu ba community bategeere bulungi nti kulwaki singa ojja mu ddwaliro ng'eryo oteeka okusasulako
ku kantu little payment fee tulabe nti tusobola okusasula abantu abo. Now communities endala nyingi tezitegeerezebwa bezeraba eddwaliro nti lyo ly'abasiraamu balowooza nti bino byaffe tujja kufuna nga tebasasula. So ebizibu ebyo tolaba nti amalwaliro amangi tegalina human resource emala. Kyetwakola nti waliwo program ya gavumenti wamu n'ebitongole ebirala ebya PEFA byatuyambako okuyambako amalwaliro agamu nga mu Eastern eri ne mu Western batuyambako mu kusasula emisaala gy'abasawo abo. Naye kyetaagisa nnyo okulaba nti amalwaliro gaffe nago gasobola okusasula abasawo abo bulungi ennyo. So kino erugazi kubanga erugazi basobola kakati balina abakozi bw'otwala bonna abakozi abakola mu ddwaliro eryo bali 25. So kyetaagisa ssente nnyingi nnyo okukola ki okubasasula. Kibiira ku ki nti basobola okusasula saavisi gy'owa. Singa owa saavisi ennungi eri high quality nti omusawo omulwadde bw'ajja ng'omujjanjaba ng'omuntu naye nga si nnamba naye ng'omuntu ng'omujjanjabe ng'omuntu ng'omuwadde byonna byetaagisa tujja kulaba awo nti ki osobola okufuna ssente ezimala okusasula abasawo. Era Lugazi ekikoze ekyo bulungi ekikoze kubanga n'abakulembeze abatandikewo eddwaliro eryo ab'omuzikiti gwe Lugazi baategeera nti kubanga ekyo eddwaliro eryo tuleke abakugu abamanyi emirimu egyo wamu n'obuyambi bwa bureau tulabe nti bakole omulimu bagutwala obulungi. Era Lugazi bw'olaba nti abasiraamu ffe singa tukola omulimu omulungi naffe erinnya lyaffe ligendako waggulu. Lugazi for instance tuwulirako era tulaba omuntu ayinza okubuuza munne omulwadde wange bamututtewa ng'olema genda ku muzikiti tamugamba genda ku Lugazi musimeze ali ku muzikiti naye abo basobola okubeera nti abo si basiraamu naye ng'agamba genda ku muzikiti bamututteyo kubanga bamanyi nti abo ku ddwaliro ku muzikiti facility weeri obajjanjaba bulungi. So ekyo kituyamba nnyo ng'abasiraamu okulaba nti singa tukola amalwaliro gaffe ne gabeera ku standard ebiri very high nankani yaffe image yaffe erabika bulungi mu community tweyambako twesitulako mu community zaffe kulaba nti omulimu gwe tukolera bulungi nnyo abakulu. Omulungi atulaba simanyi bansobola okufunako kubaweereza b'amalwaliro gano naddala akulira Haji Lugazi Hajjani chairman Mami Awazi Saidi simanyi bansobola okufuna ku bigambo bye wano naye bye bayogedde naye twamukyaliddeeko naye musobola bifuna oba gwe nsobola okufuna yenna oba Lugazi oba wa Hijira tuwulire ku bigambo byabwe biki bye bayogedde nga batunulira ebyobulamu. Wano ndi Dr. Karama tutunulira byabulamu twagala kulaba nno bwe tunagenda okuviira mu mwezi omutukuvu gwa Ramadan nga abantu abo tutaddeyo ebyuma ebibugumya abaana ebyuma abakyala kwe bazaalira ebyuma ebiteekamu oxygeni n'ebirala bingi bye tujja okuba nga tulaba. Bwe kibanga gye kiri osobola okimpa bwe kibanga tekiriwo tusobola okuba nga tweyongera mu maaso. Dr. Karama, for the interest of the other people who are viewing us from abroad globally, at least we want to you make a summary in English so that they can understand what we are talking about. Right. So the Uganda Muslim Medical Bureau is an organization which was set up by the Uganda Muslim Supreme Council to coordinate activities of Muslim-founded private not-for-profit health facilities. In Uganda today we have 60 such health facilities. These are 5 hospitals, health center 4s are 2, 36 health center 3s, and health center 2s are 17. We also have training institutions for nurses and midwives and laboratory technicians at Kibuli. And there is another health training institution which we are constructing in Yumbe, but it hasn't yet started functioning. These facilities provide services to the communities at a cost which is affordable to them, and the funds which we receive go towards payment of the salaries of health workers, purchase of medicines and other supplies,
payments of electricity, water, and other utilities. But these facilities are providing good health services, but we want them to provide quality health services. So today when we are talking about Lugazi Muslim Health Center and Al-Hijra Health Center, which are situated in Buyukwe district, we want to help them to ensure that their maternity services are highly improved, because that is where the problem is. There are quite many. The maternity mortality rate is last year was, the report from last year was 368 deaths in 100,000 women who deliver. And then infant mortality rate is about 42 in every 1,000 live births. So these figures are still high, and we need to play our part to ensure that we reduce these figures, and it can be done. So by providing equipment to these facilities, we'll be able to do. Lugazi Muslim Health Center has a theater, and it is functioning, but the services are not yet to the standard which we need, because there are certain equipment which are required. It needs a blood bank refrigerator, it needs infant warmers, phototherapy units, delivery beds, and other equipment which are required to those facilities. Similarly, Al-Hijra Health Center, which has a very big catchment area, it is still young, it's still growing, and it needs assistance in the provision of maternal child health services. And with the support of House of Zakah and your support also, we hope that we can reach this so that we can improve the services in these facilities. Okay. That is Dr. Karama giving us the insights of what is taking place in Lugazi in the two facilities which we want to help this Ramadan, inshallah. Dr. Karama, ndoza njagala kati okubira omulanga abantu kubanga kati tutandise okulaba nti no ebyuma ebyetaaga a lot of money. Yes. So we need people to pay their zakah, we need people to give their sadaqah, we need people to give a hand so that we can secure these equipments. Right. So tusaba nnyo abantu abatuuliza n'abo abatulaba ku Salam TV nti muyambe House of Zakat okulaba nti musasula sadaka zammwe ne musasula ne zakah zammwe, tulabe nti tufuna obuyambi obusobola okuyamba amalwaliro gano abiri okuwa high quality services in maternal services. Guno omwezi gwa Ramadhan mwezi mutukuvu nnyo, era tuteeka okufunamu thawabu nyingi. Dini yaffe tusomesa mu Quran nti bw'obanga oyambye okulamusa omuntu omu olamusiza ensi yonna. So thawabu nnene yiyo nno. So tulabe nti akatono ke tulina tukaweeyo, tulabe nti tusobola okukola ebino. Tulina amalwaliro mangi nnyo. Mu Ramadhan twagala kuyamba amalwaliro 18 za House of Zakat ekutteko 2. So n'amalala nago singa gano sente zetufuna House of Zakat ku activities eno zinaasobola okuyamba amalwaliro na waliwo esigadde tusobola n'okuwaako agali amalala. Tubeere nti programs zaffe ebeere bulungi nnyo, amalwaliro gaffe gabeere nti galina obujjanjabi obulungi, abantu bonna aba Uganda bajja kubeera nti baganyolamu okulaba nti tufuna enzijjanjabi ennungi. Alright, mulabi waffe omulungi wa Lutimbe gagadde Salam TV. Gwenna n'atandikirawo nsuubira nno ennamba ozirabye, tugenda kukola omulimu ogwo okuva olunaku lwaliro Ramadhan wenetandika, tulabe nti tuteeka ebikozesebwa amalwaliro agabiri, amalwaliro gaffe ga busiraamu, era nga ekitongole bwakyogeredde ekya Uganda Muslim Medical Bureau kigalabirira, naye ebikozesebwa tebiriimu. Twagala okulaba ate nga biyamba ebitundu bingi. Tukuwudde Al-Hijra akugambye nti nno erina ekitundu kinene kyeyamba community, naye ebikozesebwa tebiriimu. Abantu basobola kubalongoosezaawo, abakyali basobola kuzaalirawo ne babalongoosezaawo, beetaaga referrals. Kakati omulimu gwe tugenda okukola insha Allah, tugenda kubanga tulaba essimu ezo ne banks ne account ezo zetukuwa, osobola okubanga oziyitako, osobola okubanga wegatta ku mulimu ogwo ogugenda okukola. Sinakindi osobola okunoonya Dr. Karama, amanyi buli kimu ekyetaagisa. They have already done the assessment.
mu malwaliro ago biki ebyetaagisaamu era ne biki bagenda okubanga bateekamu. So Dr. Karama tumuyita maschool is answerable person mu programu eyo mu project eyo, era tujja kubanga tutambula wamu naye okulaba nti nno kale kyoba olina kyonna obanga olina equipment gyenaga nti akirina you can contact him n'omulaba era n'asobola okubanga as we end up we shall give your contact and we can find you whoever who can give the assistance to these two facilities so that it can be able to reach you, inshallah. What is our appeal now? Our appeal, yes, to ensure that the community and the general public. Yeah, appeal to the communities and the general public is to help these facilities provide better services to the communities. Most of the health workers who are working in these facilities, they are doing it not because they are looking for money, yes, but they are doing it for the service of Allah. And therefore we need to help them to ensure that so that these communities which are surrounding them get better services. Yes. And better services, you need the human resources are there, but you need the equipment which they need to use to save the lives of those who come for treatment, and especially the women when they are delivering. And children, because our children, because if we don't save our children, what will be the future of Uganda? So we need to save them. We need to save the mothers, our sisters, our mothers, to ensure that they go through this process of pregnancy and getting deliveries, proper antenatal care, having proper delivery services, so that they can become healthy, and the children can be useful to our communities. Okay. Thank you very much. Now, lastly, you didn't talk about the mama kit. When you talk about the delivery and don't talk about the mama kit. Yes, mama kits are that facility which is put in that whatever is required for you to do a normal delivery. Yes, it is in there. Yes. But when you come to the facilities, normally the facilities have them because they have their system in which they can provide that facility to them. But we also need to assist those mothers because some of them deliver in their homes or with these traditional birth attendants. So when we see that about 60% only attend antenatal of them, so 40% are not even coming. Yeah, they remain there. So we need to help them to ensure that they get these mama kits. And these mama kits sometimes are very expensive for them to obtain. Obtain. So that is also part of the things which we need. So that they can we can also give them, because they come to antenatal clinics, we provide to them free of charge so that they can go. In case they come to the hospital or the health facilities, they have their mama kit ready. Okay. So in that regard, we request also whoever you can provide the mama kit for these facilities. We can as well as do another program for Ramadan. You can as well bring and so that we can donate to these vulnerable people. Atulaba ku Salam TV olutimbe gaffe gagadde nkugambye nti nebisingawo tukozesa namba ezo MTN osobola okuyitako n'ofuna obuweereza obwo, osobola okukozesa MomoPay oya MTN nga bw'ojogera ku screen yawo onyiga star 10655 star mwe 3 # n'ogamba nti ejja kusaba merchant code oba code number eya House of Zakah eri 3464558 nga bw'olaba ku screen yawo. Bw'obeera okusasula kino kyala okuteekayo saddaaka yo oba zakaayo n'omala okuteekamu eyo enamba 34658 yingiza mu mwene gw'oyagala okusanga osaddaaka, oluvannyuma ojja kuteekamu osobola okutipiniyo esente zijja kuba zituuse ku House of Zakah. Oyinza okugaa nti ngenda kugula mama kit 10, ngenda kucontributinga ku ddwaliro, ngenda kugula kyuma kino, whatever the list, we have it with Dr. Karama. So osobola okubeera bw'obanga okozesa Airtel onyiga star 185 sita 9 # nga bw'olaba ku screen yawo. Teekamu code number ya House of Zakah eri 700008 ye code number ya House of Zakah. Yingiza mu mwendo gw'oyagala okubanga osasula oba okusaddaaka, then ojja kuteekamu Zakah, oteekemu piniyo esente zijja kuba zituuse ku House of Zakah and Work for Uganda.
so ng'ate era osobola okugenda mu banks ezo twazikubulidde, osobola okugenda mu Pride Bank account mweri, osobola okugenda mu Tropical Bank account mweri, osobola okugenda mu Diamond Trust Bank account mweri, n'osobola okuba nti no ojja kufuna obuweereza obwo bwonna. So ebisigadde osobola okugenda ku Facebook page yaffe House of Zakah of Uganda olaba byetukola, oba osobola okugenda ku mutimbagano ogwa www.hozwu.org ojja kuba ng'ofuna. Osobola okusasula ne Visa card yo, osobola okusasula ne Master card yo, yonna House of Zakah of Uganda ojja kuba ng'obifuna. Doctor, as we finalize, you call upon the people, because Uganda Muslim Medical Bureau is working all over Uganda. So we call upon all the Muslim community in Uganda, general public, to come and we save the people of Buigwe. Yes. So we have as I stated, that the facilities are all over Uganda. Yes. And we have already sent messages to all these facilities to Yes. conduct even local fundraisings among themselves, among their communities, to see that whatever they can get, we can pool it together. And if you have the whole country, coming together with where these facilities are, then we can have a lot of more help to even these bigger facilities, bigger facilities here. So we encourage all of them. We encourage the management of all the health facilities in Uganda, those which are registered with the Bureau, to conduct local fundraisings, so that whatever you collect from there, we pull it together and we purchase the required equipment and the supplies for many of these facilities which lack them. Okay. Do you mind to give your contact? We can be contacted at our offices at Old Kampala, which is just opposite Old Kampala Police Station, on the second floor. And you can contact us by mail or by telephone 0754 576 227. 0754 576 227. 227. That is for Dr. Karama. You can contact him anytime. He's supervising everything here with us. Bana imukirize tugenda kubanga tukumana olunaku lwaliro House of Zakah of Uganda ebisigaddewo osobola okugenda ku Permanent Gardens kimanya namwenda wali ku Old Kampala mu maaso ga Old Kampala Primary School. I just want to thank my colleagues in Keda, Dr. Zakaria and others who are viewing us there. We are very grateful. We are, maybe anytime we shall meet, and hopefully you said you don't understand what we are talking, but you can easily pick some of the words as we have been talking in English, but hopefully Mr. Hamza will translate a few words from there. We thank you very much, and we thank you all what you are providing for us. Mukize tukomewa na olunaku lwaliro Dr. Kalama Jalonsibuli abadde batuwuliza n'okubayita bajje beetabe ku munteekateeka eno inshallah. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tubasaba nnyo mu mulimu guno mwenna tukwatire wamu tulabe nti tuyamba abantu baffe aba Uganda mu ngeri y'okujjanjabibwa mu malwaliro gaffe gonna. Okay. Tetusobola kubanga tusukakaawo Salam TV olutimbe lugagadde nga bwenteekateeka zonna ez'Ramadhan zigoberere, ate nga ennaku ebula ziizo 3 oba 2 ze tunaba tugendako, bwe tunaba tuzimaze weekumbire ku lutimbe luno osobola okufuna Star Times kwe tuli bulungi nnyo. N'olw'ensonga eyo tugamba nti no Ramadhan eno tobeera nga oviirako ddala lutimbe programs nnyingi ezigenda kuba nga zibeerako, ate netugamba nno zigoberere ate nga ozeetabamu tusobole okuba nga tukuza community eno n'okulaba nti nno tugikulaakulanya. Nze Kalungi Yahya Musafa nkwagaliza amakya malungi mwe n'abaga tusa ku mirimu akakuba gye katonye mugende mulime abasimba musimbe, ate Hajjati Kalokero manyi nti obadde owuliriza Mama Halima Embalala, manyi nti naawe tobeera ddala ku TV eno era mwenna tubaagaliza obulamu obulungi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zakah ekutuusibwako. House of Zakah and Work for Uganda ku lw'okutoola Zakah mu maaliyo. Okumala ebbanga ddene kati House of Zakah and Work for Uganda